awareness about healthcare, which is called diabetes, various other diseases. ജിദ്ദയിലെ നൈറ്റ് റൺ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. അതാണ് ഒരു നമ്പറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അൽ-അബീർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിലൊപ്പം തന്നെ സൗദി സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ഓട്ടൊക്കെ നടത്താനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഫാദിൻ്റെ ഇവിടെ ഫാദ് ഓടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഫാദ് ഓടുന്നു. അത് ഗിമ്പറൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടക്കൂടെ? ഇതൊക്കെ നടത്തണം. وإيش اللي هنعمله خلال الساعتين هذه اللي جايه. البرنامج هيبدا الان مع تسخين مع الكابتن عبد العزيز من نادي الترا فتنس. هنسخن لمده 10 دقائق بعد كده. അപ്പോൾ ഓടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഫാദ് ഉണ്ട്. ഫാദ് ഓടുമോ എന്നറിയില്ല. ഫാദ് കുറേ നേരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ പൊളിക്കുന്നു. اوكي شباب السلام عليكم. انا عبد العزيز من نادي الترا فتنس طيب. الان نعطيكم زي ما قال الكوتش من 10 الى 15 دقيقه وورم اب طيب تسخين. معايا 1 2 3 يلا. اقول 10 هتقولوا 10 بعد تكملوا العد. They are finishing at hop. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കണ്ണുകൊണ്ടു അടിപൊളിയായിരുന്നു. വരാണ്ടില്ല. വലിയത് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററിലെ എല്ലാവരും വെയിറ്റിൽ കട്ട വെയിറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ. ഇവിടെ ഓരോ സെക്ഷനുകളായിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്കേറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സ്കേറ്റിംഗ് വുമൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ജെൻസ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കേറ്റിംഗ് ഏകദേശം തിരിച്ചു വന്നു, ഫിനിഷിങ്ങിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Hindi pa kasi ito ang entrance. Papasukin pa. ഓട്ടം തുടങ്ങാണ്.
ഡെയിലി ഓടണ്ടോ? ഉണ്ട്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും? ഡെയിലി ഓടും. الماراثون اللي سووه الرابطة السعودية كان مرة كويس والله يعطيهم العافية. Thank you very much. Today, the best day. Best day. Yeah. You run? Yeah, because you come. Thank you. Moment of appreciation. Mr. Ghafoor will accept the moment of appreciation on behalf of AstraZeneca. Thank you, Mr. Ghafoor, for making it happen for us. Round of applause to Mr. Ghafoor and his team. Put your hands together for MASAFAT. What is it? Masafat. Masafat. Put your hands together for Masafat and team. A request. Mr. will kindly hand over. Mr. Khalid, the man behind the show, for making this happen. We highly appreciate your efforts, sir. The most passionate sports person. خالد لكن خالد مو لوحده، خالد معاه تيم يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني الفضل لله ثم لهم. يعني انا ما جيت، انا عاوز اسافر وجيت اليوم يعني احضر الفعاليه هذه. الحمد لله على النجاح. Round of applause, please. By the way, hold on, party is not over. It's going to start. Here tonight, it's lovely to see the collaboration between Al-Abeer Group and Nadi Masafat. We're here to confirm and reconfirm Vision 2030 of increasing participation of sports from 13% to 40% by 2030, inshallah, and especially that it is the International Diabetes Day, and we're very excited that there's a science also behind the sport. We have today the announcement of the report of Saudi Arabia, and what we're very excited to see the findings to support a healthy, inshallah, society. Closing point. Once again, thank you all. Before the closing, we have to thanks to our King Salman bin Abdulaziz and Crown Prince Mohammed bin Salman for his 2030 vision. Without their support, we cannot be here today. If they are not allowed, we will not be here today. So we are very much thankful to our King and the Crown Prince. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന്
അൽ-അബീർ നടത്തിയ ഒരു മാരത്തോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നൈറ്റ് റണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓടി കുറച്ച് ടയർഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി റണ്ണിങ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കേറ്റിങ്, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജിദ്ദയിലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരു കളർഫുൾ റണ്ണായിരുന്നു. നൈറ്റ് റണ്ണല്ല, ഒരു കളർഫുൾ റണ്ണായിരുന്നു അല്ലടാ? തീർച്ചയായിട്ടും അടിപൊളി. expecting more in coming years. Yeah. Hope you enjoy the videos and subscribe, share, do everything.